మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. లూజ్ 10.5, పొడవు 13.5. లూజ్ 10.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5 తీసుకోవాలి. మెడవెడల్పు 2 తీసుకోవాలి. మెడదింపు 9 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. ఇలా మూలకి 1 అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 2 అంగుళాలు ఇస్తే ఇక్కడ 2.5కి మార్కింగ్ ఇవ్వాలి. ఇలా క్రాస్కి ఇచ్చిన తర్వాత 1 అంగుళానికి మార్క్ చేసి మెడ రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ తిరగేసుకోవాలి. మూలాన్ని కటింగ్ ఇవ్వాలి. కటింగ్ ఇచ్చి ఇలా తిరగేసుకుని పైన కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్లు వేసుకుని ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి కదా అవి కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. తిరగేసుకుని చుట్టూ కుట్లు వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఇలా ఇలా వంపు తీసుకుని ఇలా దగ్గరగా తీసుకోవాలి. ఇక్కడికి 1 అంగుళం దగ్గరగా తీసుకుని మళ్ళీ ఇలా రావాలి. ఇలా వచ్చి ఇలా ముందు మెడ రౌండ్ వేసుకుని అప్పుడు ఇలా రావాలి.
ఓకే, ఒక 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని నడుముక్క తిప్పుకోవాలన్నమాట. నడుముక్క తిప్పడం తెలిసినదే కదా అని చూపించట్లేదు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.